Greetings, saints, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is a great Sunday, and we are grateful even once again to come back into His presence and give Him all the praise and honor that He deserves. So, my name is Nompumelelo Mdlovu, and I love the Lord so much. He is my Lord and Savior, and I'm grateful once again that the Lord has kept you, and I hope that He has once again kept you safe and sheltered you under the shadow of His wings. So, even today, under this pandemic and this lockdown period, ngiyethemba bazalwane ukuthi sihlete emakhaya siphephile, uNkulunkulu uyasigcina, siyalifunza nelive lakhe, siyathandaza bazalwane. Sengaba kwethembisa nekucela bazalwane even ekseni ukuthi asiqhubekeni sithandaze, simethembe yena lo wasifela eCalvary. Hallelujah. Ekseni nje ngidawucela bazalwane ukuthi even once again setawuvala live laNkulunkulu and have an encounter and a fellowship with Him once again. So I beg you to welcome your friends, invite your friends. Ude, take your Bible, take your diary and your pen, come and sit and relax. Setawuvala live laNkulunkulu with our very own Apostle T.R. Dlamini. Be blessed once again as you're yet to listen to the Word of God, as you are yet to be transformed. Vula your mind, open your mind, come with expectation, expecting God to help you, to heal you, and change your life. Be blessed in Jesus' name. Amen. Kasinibingelele bazalwane namuhla ekseni egameni lika Jesu lo inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wemazulu, uNkulunkulu wemhlaba. uNkulunkulu wethembekile tinsuku tonke. uNkulunkulu long alpha, long omega. uNkulunkulu ophila emaphakatheni. uNkulunkulu wathi siphetho sicalo singakaba khona. Dala weinsuku ongagucuki. Nanamuhla ekseni usenguye. Wethembekile tinsuku tonke. Siyanibingelela bazalwane ngegama lika Jesu lo inkosi. Jesus Christ, the Son of the living God, lo wasifela esiphambanweni. Sathengwa ngelinani leliphakeme ngengati lenemandla kwendlula tonke tingadi tetilwane. NguJesu ligama lakhe, indvodzana kaNkulunkulu lophilako. Ekseni siyanibingelela. Ngiyaweva emandla mongcwele namhla ekseni. Ukhona uNkulunkulu kule ndzawo yakhe yelithempeli. Bazalwane sitawukhumbula ukuthi emihleni besitawuhlangana simkhothe uNkulunkulu lomdzala wethu insuku. Bible lithi nasimdumisa yena uyehla ngemandla. Sikudayele ukuthi siyahlangana ngemningi bethu ikakhulu kulendzawo lengikuyo namuhla la khona namhla ngihleti ngedwa. Titulo tonke ti empty, there is nobody in church. Siyambonga uNkulunkulu wethu lohlela ngetimpilo tethu. Sibonga nakuhulumende wethu lothi abona simo sesifo se-COVID-19 sihlasela umhlaba. Kulokunye lakucabangile ukuthi akunciphe noma kume kuhlangana. Nathi ke silibandla laNkulunkulu ngoba siyahlangana kwasithinza lokho. Kodwa uNkulunkulu ongehluleki ukuthi namhla ngisho ukuthi nakhona umnyango lovalekako. Ukhona uNkulunkulu umnyango la uvulako. Uvalekile umnyango wekuta ethempelini sihlangane sibe baningi. Uvulile uNkulunkulu umnyango namhla ngikhuluma. You are seated endlini kakho unemndeni wakho. Sitova live la uNkulunkulu. Solo linye le live la uNkulunkulu lelikhulunywako. Lelithi Jesu inkosi. Jesu nemandla. Nguye umlamleli. Nguye longa kwethwala kulesimo lesibhekene naso. Leti khathi leti bangcwele baNkulunkulu tikhathi leti matima la khona sitha sijangaza ngaphandle la khona timvu tasimakathe tihlakateka ngoba bangcwele kuta endlini yasimakathe kuyasita siyathungana siyavuselelana kuba nelithuba la khona siphakamisa khona bufakazi lobusita umuntu ngoba simo lo wengcekuso siyamsita lomunye na ufakaza ukuthi mina ngengcela kodwa ngaNkulunkulu lophilako nawe mzalwane utawukwenza labanengi inkonzo yebufakazi yabasita inkonzo yekupha giving iyabasita
in the presence of God. Inkonzo yekufellowshipa where la sidibana khona and share so many experiences. Today the churches are closed. Bangcwele baNkulunkulu, but ukhona uNkulunkulu akavalwa. Uyafohlana namhle ekseni in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Cela ke kunganzi bangcwele ngekukhuluma, benginibingelela nje siyanithanza siyanemukela on this very first live broadcast. Ye Refresh in Christ International Church. Bandla lasimakathe la uNkulunkulu ophilako. Bandla leliconza kahle ukuthi kulomhlaba sisembini. Nobody is perfect. Kude lothi ngiphelelisiwe manje. Kungithi ongamalanga siyadlubulunzeka siyalwa. Siyakhasa sikhasela khona ebukhoneni benkosi. Ngalenye ilanga sivuke sinemihuzuko. Sivuke simanxeba. Sivuke ekseni sitithinzite, sigeze simbathe kahle. Siye ebukhoneni benkosi la yehla khona inkosi. Athi umhlabeleli yehla Nkosi. Wehle ngamandla. Ehle uNkulunkulu omdzala wensuku afika siphothise manxeba. Afika sibambe la kubhlungu khona ngamoya ongcwele wakhe lophilako. Nalamhle ekseni ukhona mongcwele ngiyalithumela live la uNkulunkulu right there la ukhona khona. I send the word in the mighty name of Jesus. Akube nekuphila right there in your living room. La ukhona khona sikhuluma technology manje yakhuluma. Someone is watching me emotweni yakhe. Someone is watching me at office. Someone is watching this broadcast. Wherever stolo la ukhona khona la kuvulelwe khona la khona ukhona ukuthi uaccess lo msakato egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu lovule iYouTube channel ye Refresh in Christ. La sitawudondla khona, la sitawuvuselelana khona, la sitawusharisha khona. Nasi simo ngikhuluma nje labanye bethu sikhonda bashayekile ngana iCovid-19 sebangcwabile, labanye bayagulelwe emakhaya as I speak right now. But ukhona uNkulunkulu wethu. Excuse me, lothi noma nigulelwa iNkulunkulu ongashintshi, noma nilifelwe ngiNkulunkulu ongashintshi, noma nidibana netinkinga ngiNkulunkulu ongashintshi. Ukhona umdala wensuku, ukhona right there la ukhona khona. Vula inhlitiyo yakho yakamoya namhle ekseni sitawuvala ivila uNkulunkulu. Vula inhlitiyo yakho uNkulunkulu indlebe yakamoya. uNkulunkulu akhulume kuwe namhle ekseni, akuphothise manxeba. uNkulunkulu akunike lithemba egameni lika Jesu lo inkosi. Ngicela ke vinila uNkulunkulu namhle ekseni in the mighty name of Jesus. Ngiyeva mongcwele ukhona, ngiyeva ukhona kulendzawo. Sihlale siyibida ngendzawo lengcwele yasimakathe. La kuhlala khona uNkulunkulu nomongcwele. Ukhona right now as I speak egameni lika Jesu. Asumhlabeleli ngendlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle yena ku uThixo athi ngendlala umhlabele phezu kwalezi nyembezi ukuze akhonzeke kahle yena ke uThixo wethu athi uyini umuntu ubumlathele kangaka iso lakhe liyakubuka futhi lihamba nawe. Siyamesaba uNkulunkulu, yesabeka omdala wensuku. Asiyevini la uNkulunkulu encwadini ethi Chronicles esibili. Ngiyamthanda uNkulunkulu lokhuluma ngesikhathi. Ncwadini ethi Chronicles esibili sehluko saka 7 livesi lenda uqala ngalo livesi elimangalisako. Ukhulumile inceke kaNkulunkulu ngalenye ilanga usikaningi. Siliqala ku number 14 but asenginilinge sesibuyele emuva ku number 13. Praise God, hallelujah. Kuseni Chronicles esibili incwadi lekhuluma inkosi Solomon kakhulu lese yakhe lithempeli la uNkulunkulu. uNkulunkulu uyamangalisana. Ukukhondile David waba inhlitiyo yakhe, wamthanza wasuyamvusa Solomon indvodza.
lo wakha lithempeli lasemakathe ngoba lithempeli laNkulunkulu indzawo lengcwele yaNkulunkulu lefuna kunikelwa ebukhoneni basimakathe. uNkulunkulu uyahamba uyalibusisa uthi mina uNkulunkulu ngidawuhlala kulelo thempeli. Akhuluma nenkosi Solomon ephusheni afikile ebusuku athi mina uNkulunkulu ngiyawutholakala kule ndzawo. Uyatholakala uNkulunkulu ethempelini bazingole, uyatholakala uNkulunkulu enzaweni yakhe lengcwele latahlukanisele yona ekseni. Praise God, hallelujah. Unemandla uNkulunkulu namuhla kwathi angithi yehla Nkosi wehle ngemandla nangesikhathi sa COVID-19 nga-2021 siphilile ku-2020. Praise God, hallelujah. Saba nemihuzuko sahlubulunzeka ku-2020 saba nelithemba hlale ngisho ukuthi emandla leswathole ku-2020 ngemandla yokuthi sangena njani ku-2020 labangcwele sangena nabo simemeta sithi uyesabeka uNkulunkulu ngena nathi kulomnyaka saqhubeka eminyakeni ngiko sasikhona kumbita uNkulunkulu ngathi uthi Jesu asingeneni bese siwelela ngesheya iBhayibheli lithi bangena naye ngiko nakuphakama isivunguvungu emkhathini welwandle bamvusa ngoba bangena naye. Uyavuswa uNkulunkulu na ungene naye eminyakeni noma nomnyaka singakakhona ingena sihlangene. Ngiyathandaza ngiyakholwa ukuthi ningene naye uNkulunkulu emakhaya labeni khona nambita ngawubita umndeni wami nakuhlukana ebusuku ngathi buyani bantu bami sihlale phansi simmemete uNkulunkulu ngamangala ngisho lokuncane kwakhona kwaguqa phasi kwathi mdala wensuku ngena nathi ku-2021 kungako ngoba sesingena emkhathini wakhe sinelungelo lokumvusa uNkulunkulu wethu lophilako simnyakadise bamnyakadise esikebheni bathi Kristu nakusifa wathi wasukuma wathi peace be still egameni lika Jesu. Uyavuswa uNkulunkulu wethu sitamvusa namuhla noma kunjenga 2021 siyamnyakadisa. Incwadi lesifunza kuyo iChronicle lesibili chapter 7 verses number 13. Praise God, hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu wethu longcwele. Sitalifunza bangcwele lelivi la uNkulunkulu lithi when I shut heavens and there is no rain, or I command the locust to devour the land, or send pestilence among my people. Praise God, hallelujah. Number one, sekukhulunywe konke iBhayibheli lithi uthi uNkulunkulu nangiwavale amazulu ngivale ukuthi kubebede imvula. Praise God, that's number one. Ngivale amazulu kubebede imvula ingehli kusho simakathe. Ngilalele kahle namuhla khona la siya khona. Number one was when I shut heavens nangiwavala emazulu. Praise God, hallelujah. Ngivale amazulu ukuthi kubebede imvula leyehlako. Praise God, hallelujah. Number two was when I command locust uthi nangiyala sikhonyane. Praise God. Yebazalwane emazulu avalwa ngusimakathe imvula ivalwa uNkulunkulu omdala wensuku uthi mina simakathe nangiwavala akuvala uNkulunkulu namhla ngicela sive kuvala uNkulunkulu. Usi number two when I command the locust ukuthi yehle to devour the land nangivula mina sikhonyana ukuthi asehle siye siyowuke sidle emhlabeni sike sinyakadise tilimo. Praise God, hallelujah. Uthi ke number three and when I send pestilence among my people lenguvile lenguna understandile uthi nangiletha pestilence. Praise God, hallelujah. Ngiletha kubantu bami nangiletha kubantu bami hayi kubantu balomunye bami mina ngisimakathe noma ehlile ihlekelele emhlabeni siba simakathe noma kwehlile sibakhe. Praise God, hallelujah. Kude asisibo bemuntu sine siba uNkulunkulu nanga 2021 we belong to God. Siba uNkulunkulu noma yehlile sisifo emhlabeni sehle siba simakathe akusiguquli lokho ukuthi siba uNkulunkulu. Noma kwehlile uthi uNkulunkulu when I send the pestilence among my people nangehlisa sifo kubantu bami. Praise God, hallelujah. Siba uNkulunkulu noma kwehla sibakho esimakathe kwathi ngimemente kuthi sibakho eJehova noma kwehla lokwehlako sibakho asiguquki sibandana bakho noma kwehla ini sibakho mdala wensuku akuguquki lutho. We are not going to change. Sibakho uNkulunkulu noma kwehla ini we still belong to God. Sibakho simakathe noma kwehla ini. Praise God, hallelujah. Uthi kaNkulunkulu nanguvala lokho
hamba nami sesitawuthandaza uthi nangikuvala mina uNkulunkulu ngikukhulula lokunye bese ngehlisa nepestilence ngehlise sifo emhlabeni praise God nangifunza